హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్. ఇవాళ మన ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామినేషన్ ఫిఫ్త్ది పార్ట్ సెకండ్ చూద్దాం. ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో ప్రీవియస్గా. ఇది నేను డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ ఎందుకు పెట్టేశాను అంటే, మీకు ఎగ్జామ్ చేసే ముందు డిఫికల్టీస్ లేకపోతే సెర్చ్ చేయడానికి ప్రాబ్లం అవి రాకూడదు అనేసి నేను డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ పెట్టేశాను. ఇందులో ఏమేమి సెక్షన్స్ వచ్చాయి ఇంతకుముందు అది ఒకసారి చూసుకుని వెళ్తే కూడా సరిపోతుంది. Let's start. 51st question. The debtor owes the several distinct date to be a same creditor, and he makes the payment which he is insufficient to be satisfy all the dates in such as cases. A question arises as to the which particular date with the payment is to be appropriated which section of the contract. ఇది కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ నుంచి వచ్చింది, ఎందుకంటే ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అని రాసి ఉంది. ఇంకా ఇది డేట్ అండ్ సర్వల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ క్రెడిట్ గురించి ఎందులో ఉంది అనేసి క్వశ్చన్లో ఉంది. అందుకోసం మేము ఏం చేయాలంటే ఇందులో డేట్స్ గురించి ఏ సెక్షన్లో ఉంది అనేసి మేము కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ బేర్ యాక్ట్ ఇది ఫస్ట్ ఇండెక్స్ చూస్తే ఇక్కడ రాసి ఉంటుంది. అది 59 to 61. Second, 52nd question. What property cannot be transferred under the section 6 of a TPA? Which property is not transfer అనేసి ఉంటుంది. అక్కడ ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు? ఈస్మెంట్, interest in the property, restricted in the enjoyment of a owner personally, and the right to be a future maintenance. ఇవి ప్రాపర్టీ ఏం చేయాలంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు, చేయడానికి రైట్ లేదు. A transfer property of a which he is the owner to be in the trust for A, and he is a intended wife is a successively for their life and lives and after the death of the survivor for the elder son of the intending marriage for life, and after his death for a second son can be interested so created for the benefit of the elder son takes effect. The answer is no. The commencement of the arbitral proceedings is not depending on interim relief being allowed or denied under the section 9 of Arbitration and Conciliation Act, Supreme Court in which case held so. Firm Ashok Traders and others versus the Guru Mukdas. Direct answers రాశాను, చూసుకోండి. Which provision of a Hindu Marriage Act deals with the cancellation? Section 23 subsection 2. Which section under the Civil Procedure 90 Code 1908 deals with the settlement of dispute outside the court? ఇది 89 section. Equal pay for equal work can be enforced through the Article 14 and 16. And one more thing, ఇక్కడ 56th క్వశ్చన్ చూసేసరికి ఏమవుతుందంటే, మేము ఇక్కడ క్వశ్చన్ సెక్షన్ గురించి అడిగితే ఏం చేయాలంటే, సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అంటే సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ బుక్ తీసి అందులో ఇండెక్స్ చూడాలి. ఇండెక్స్లో మొత్తం ఇండెక్స్ చూడకూడదు. సెక్షన్ 98, 99, 89, 88లో ఏమేమి ఉన్నాయి, దేని గురించి అనేసి అక్కడ చూసేయాలి. ఆ 4 సెక్షన్స్కి చూసేస్తే ఆన్సర్ మీకు కనిపిస్తుంది, మొత్తం చూడకూడదు. ఈక్వల్ పే ఫర్ ది ఈక్వల్ వర్క్ ఆర్టికల్ 14 and 16లో ఉంది. అలానే కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా అలానే ఇండెక్స్ చూసి చేసేయాలి. The executive power of every state shall be is a exercise as to be is a ensure the compliance with the laws made by the parliament and any existing laws mentioning under the article 256. Justice Ramnandan committee related to be creamy layer అంటే
ఎస్పెషల్లీ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీస్ వాళ్ళకు క్రీమీ లేయర్ అంటారు. రిజర్వేషన్ కేటగిరీ. Original original jurisdiction of the Supreme Court is a deal under the Article 131. Law declared by Supreme Court shall be is a binding on all the courts mentioning under the section. Supreme Court laws ఎవరి మీద బైండ్ ఉంది అనేసి ఆల్ అయితే సారీ సుప్రీం కోర్ట్స్ లా ఏమేం డిక్లేర్ చేస్తుందో అది అన్ని కోర్ట్స్ మీద బైండింగ్ అయిపోతుంది. అదే ఏ ఆర్టికల్లో చెప్పారు అంటే 141 ఆర్టికల్లో చెప్పారు. అకార్డింగ్ టు ది థియరీ ఆఫ్ ఎ social utilitarianism as a popularized by hiring, law is the means to be a social end. Jurisprudence నుంచి వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్. Abstracting public servant in the discharging of his public function is a bailable offense. బెయిలబుల్ ఆఫెన్స్. ఇవి ఆఫెన్స్ గురించి చూడాలి అంటే ఎక్కడ వెళ్ళాలి అంటే మన సిఆర్పిసిలో 320 ఉంది. 320 ఉంది కదా, లేకపోతే అందులో చూడాలి, లేకపోతే లాస్ట్ షెడ్యూల్ ఉంది కదా, షెడ్యూల్ ఫస్ట్, అందులో చూస్తే మీకు ఆన్సర్ దొరికిపోతుంది. ఇక్కడ ఏదైనా బెయిలబుల్ నాన్ బెయిలబుల్ అనేసి వచ్చేస్తే క్వశ్చన్లో. కంపన్సేషన్ ఆఫ్ ఏ విక్టిమ్ ఆఫ్ ఎ క్రైమ్ అండర్ ది క్రిమినల్ లా రిలేటెడ్ టు ది 357 ఆఫ్ సిఆర్పిసిలో ఉంది అది ప్రొవిజన్. వాట్ పర్సన్ may be charged jointly and tried together under the 223 of CRPC. సెక్షన్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ సెక్షన్ ఇచ్చారు, ఏమేం పర్సన్కి జాయిన్ చేసి చార్జ్ చేయొచ్చు అనేసి. మేము ఏం చేయాలంటే ఆ సెక్షన్ తీయాలి. 223 సెక్షన్ తీస్తే అక్కడ పాయింటర్ వైజ్లో ఉంది. పాయింటర్ వైజ్లో ఇవి 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అందుకోసం ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ పెట్టాను. ద పర్సన్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ ది సేమ్ offence చేసిన వాళ్ళు, అక్యూజ్డ్ offence అండ్ పర్సన్ అక్యూజ్డ్ ఎబెట్ చేసిన వాళ్ళు ఆర్ అటెంప్ట్ టు కమిట్, లేకపోతే పర్సన్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెన్స్ offences committed in the courses of the same transaction. Contravention of a contract labor act would not create the employment relationship between the contract labor and the principal establishment. It was so held in a which case? Sal versus the National Union Water Farm Workers. The principal regulates the investigator under the TUA 1926 registration of a trade union. A teacher is not a workman falling under the category of a workman under the Industrial Dispute Act 1947. This was a appellee in the which case? Miss A. Sundaramal versus the government of Goa, Daman and Diu and others. The type of a disablement envisaged under the Employees Compensation Act that reduced the capacity to be a work in any employment similar to that worker is performed at the time of a accident is refers to as permanent partial disablement. The contribution payable under the ESI Act in the respect of a employee shall comprise of contribution payable by the employers and the employee, which provision under the Industrial Dispute Act 1947 guarantees the right of a workman laid off to claim for compensation. 25 Section 25C.
Natural natural law is the idea that there are rational objective limits to the power of legislative rules. HLA Hart name is associated with the book The Concept of Law. Jurisprudence లో ఈ 73rd క్వశ్చన్ కూడా జూరిస్ప్రుడెన్స్ నుంచి వచ్చింది. జూరిస్ప్రుడెన్స్లోని ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి మేము జూరిస్ప్రుడెన్స్లో ఆథర్ 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 ప్లస్ వాళ్ళ నేమ్స్, వాళ్ళ ఏమేమి థియరీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశారో అది, ఇంకా వాళ్ళు రాసిన బుక్స్ గురించి చూసుకొని పోతే అయిపోతుంది. సెక్షన్ 9 ఆఫ్ ఏ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 1955 deals with restitution of conjugal rights. Judicial separation 10 లో ఉంది, గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ డైవోర్స్ 13 లో ఉంది, 14 లో వైట్ మ్యారేజ్. నా Now, daughters is equated with the son with the reference to a joint family property under the Hindu Succession Amendment Act 2005, especially Section 6. Murada it under the Muslim law refers to dissolution of marriage with the mutual consent. సారీ, నేను ప్రొనౌన్సియేషన్ తప్పుగా చేశాను ఇక్కడ. ముబారా Mubara it under the Muslim law refers to dissolution of marriage with the mutual consent. The discriminatory aspect of a section 10 of a Indian Divorce Act, now a Divorce Act, was removed by the substituting the new section by the Indian Divorce Amendment Act of 2001. Trading activities of a company where they stopped the temporarily in a view of the trade and the depression with the intention to be continue the same with when the condition improve. A petition was preferred in the tribunal for winding up of a company. The petition is liable to be dismissed. Amalgamation of companies in the national interest is a deal under the Section 396 of Companies Act. అమల్గమేషన్ అంటే కలిపేయడం, 2-3 కంపెనీస్కి లేకపోతే 2-3 కాంట్రాక్ట్స్కి కలిపేస్తే అమల్గమేషన్ అంటారు. Under the Section 171 of a Companies Act, a general meeting of a company may be is called by giving a notice in a writing for not less than 21 days. Section 171 చూసేసరికి అక్కడ 21 days రాసి ఉంటుంది. A private limited company limits the number of a members to 50. ప్రైవేట్ కంపెనీలో లిమిటెడ్ పర్సన్స్ ఎంత ఉండాలి అంటే 50 మెంబర్స్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. Contributory negligence means the failure by a person to use of a responsible care for the safety of either of himself or his property. Whereon the enterprises is engaged in the hazardous or inherently dangerous or activity and harms and results to anyone on account of any accident in the operation of such a hazardous or inherently dangerous actively resulting, for the example in the scope of a toxic gases. ఇది ఈ మొత్తం
హజార్డస్ ఆర్ ఇన్హరెంట్లీ డేంజరస్ గురించి ఏ కేసులో అన్నారు అంటే ఆప్షన్ ఈజ్ బి శ్రీ శ్రీరామ్ ఫుడ్ అండ్ ఏ ఫెర్టిలైజర్ కేసెస్. A tort is a civil wrong for which the remedy is an action for the unliquidated damages and which is not exclusively the breach of a contract or the breach of trust or the breach of other merely equitable obligation. Those statement is this is Salmon. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా! అయితే ఆథర్స్ ఏమేమి చెప్పారు, ఏమేమి బుక్స్ రాసారో అది తెలుసుకోవాలి అంటే ఇలాంటి క్వెషన్సే వస్తాయి జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ నుంచి. Under the section 20 of the MV Act, if a person is convicted of an offence punishable under the section 189 of the Motor Vehicle Act, the court shall ordinarily order for disqualification under this act. Consumer Protection Act was brought into the operation in the year 1986. ఈ బుక్ పైననే ఉంటుంది కవర్ మీద యాక్ట్ నేమ్ మీద ఉంటుంది. Under the Consumer Protection Act, the jurisdiction of the district forum should not exceed the rupees 20 lakhs. The second principle of a rule of law relates to equality before the law. అది ఎవరిచ్చారు అంటే ఏవి డైసీ. If a quasi-judicial authority violates the principle of a natural justice, the appropriate writ would be is certiorari. The 7-member bench of the Supreme Court unanimously strike down the Clause 2D of the Article 323A and Clause 3D of Article 323B of the Constitution relates to the tribunals which excluded the jurisdiction of the High Court and the Supreme Court. The court held that the power of a judicial review over the legislation action is vested in the High Court under the Article 226 and the Supreme Court under the Article 32. With this is an integral part of the basic structure of the Constitution. Name of the case: Chandra Kumar versus the Union of India. సెక్షన్ 323A ఆర్టికల్ 323Aలో ఏం కేసు డీల్ అవుతుంది అంటే చంద్రకుమార్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అంత గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. Accepting the any other satisfaction than the performance originally agreed is now as a court or satisfaction. Where two parties have made a contract which one of them has broken, the damages which the other party brought to receive in the respect of such a breach of contract should be either such as may file and reasonably be is considered arising naturally according to the usual courses of a thing from the such a breach of contract itself or such as may be reasonable be supported to have been in the contemplation of the parties at the time they made their contract as a probable result of breach of it, in which case the principle was laid down. Hadley versus a Baxendale. When a misrepresentation has been made, what are the alternative courses open to the aggrieved? Can avoid or recite the contract, can affirm the contract, insist of misrepresentation begin made, can reply.
He can reply upon the misrepresentation, defense to the action of the contract. These all are right. That's why I answer is D. A solicitor sold a certain property to be a one of his a client. The client is a subsequently alleged that the property was is a considered overvalued, and this consent was is a caused by the dash code, and considered the relationship between the parties to reach the decision. Undue influence, it comes under undue influence, coercion, misrepresentation, undue influence, స్టాపిల్ ది. మీకు ఒకవేళ సెక్షన్స్ వస్తే నాకు కమెంట్ చేయండి సెక్షన్స్. The law of a contract. The law of a contract is intending to be ensure that what a man has been is led to expect shall come to pass. That what has been promised shall be performed, and those statement is and sin. Intention not to be created a legal obligation was is clear from the conduct of a parties, and which among the popular cases and the deals on the topic. Balfour versus Balfour. According to the Indian law, in a lawful contract, consideration may move from the promise or any other person. Raghav the Murli rupees 10,000. This date is the time barred by a limitation act. Even the Murli promises in a writing to be a paid the Raghava rupees 4,500 on the account of data, and they assign the document. This contract is enforceable because the limitation period is 3 years. ఇక్కడ రాసి ఇచ్చారు కాబట్టి acknowledgement ఇచ్చారు as per the section 18 ఆఫ్ లిమిటేషన్ యాక్ట్. అందుకోసం టైం పీరియడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ఫోర్సబుల్ అవుతుంది. ది ఏజెన్సీ క్యాన్ బి ఈజ్ టర్మినేటెడ్ బై. ఎవరు ఏజెన్సీని టర్మినేట్ చేయొచ్చు? అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ది పార్టీస్. ఒకవేళ అగ్రిమెంట్స్ అయిపోతే కూడా ఏజెన్సీ టర్మినేట్ అయిపోతుంది. పార్టీస్ కూడా టర్మినేట్ చేయొచ్చు. బై renunciation by the agent, renunciation of the agent, by completion of the business of the agency. ఈ త్రీ సర్కమ్స్టెన్సెస్లో కూడా ఏజెన్సీ టర్మినేట్ చేయొచ్చు. విచ్ టైప్ ఆఫ్ లాస్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ బై ఎ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ indemnity? Lossing arising from the accident like fire or peril of the sea. ఇది ఎక్సెప్షన్. థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ వాచింగ్. ఒకవేళ మీకు నచ్చితే ఇంకా వీడియోస్ కావాలంటే లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి. ఇంకా వేరే సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే కూడా చెప్పండి, మేము డిస్కస్ చేద్దాం. అంతవరకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్, and all the best for your exam.